Oh, what's this about heat? What about the heat? Because sounds like I can't do much about that. I'm not even in proximity to you. What heat are you talking about? Help me in ways I can help you. Okay, what happened? What did you mess up on? Okay, you're not. What has happened? It's just all right. If anything, just DM me. If it's anything in particularly, if it's something absolutely weird, just. Okay, all right. Breathe. Slow down and breathe. Okay, and game capture. There we go. Because it brings a lot more questions than I can ever possibly answer. I went too far, God has forsaken me. Is a very a very exacerbated way of just saying something happened. What did you do? What did you do? I'll register that as a new quest on the list. Can't calm the heat. All right, are we talking about a temperature?
No. Maybe both? Huh. I apologize to anybody that's also on the YouTube side that probably has no idea what the hell is going on, but it's a doozy. It's a bit of a doozy. Not sick. So what do you think it could possibly be? What happened? I was kind of running a little bit late. I was just busy doing a little something before, and I realized I just probably went a little bit too far ahead in the stream. So by the time I started setting things up, it was already around like close to 8:30. That, and also my friend Seiko is going through something. I don't know what she's talking about, but it's something. And so, okay. Okay, now I understand, Seiko. Now I understand. The moment you said that, that pretty much paints the picture that I've been waiting to get a particular answer for. But welcome to the stream, Pumpkin. Without further ado, let's continue. Of the predictable ending to Sansan's stage play. 너희 이게 대체 무슨 술수인지 알고 있어? No, I have no idea exactly what we're being subjected to, Shichian. 몸이 계속 움직이지도 않고. But one I could probably assume is certainly hypnotic suggestion. Mostly through blood flow. 그걸 알았으면 저희가 이렇게 가만히 있겠어요? 하지만 제가 짐작했을 땐 말이죠. 둘의 우정을 질투한 자들도 생겼을 겁니다. 모험가와 기사 간의 돈독한 우정은 시기를 유발하기 마련이니까요. 그건 그랬었지. 주위의 많은 이들이 우리의 우정을 시기하였지. Now that definitely does not sound like Dawn, because she would still be cursing Sanson out. 가시추님, 조심하십시오. 다들 정신 차려. 저자의 말에 현혹되지 말고 똑바로. Yeah, that or possibly the power that Mark provides. Possibly that too. Because I did kind of suggest the idea that he is also part of like Demian's crew. If I could see that silhouette one more time, I could probably confirm that. The silhouette of Demian and like all the other members. Because I know Rim is there, and I think Sansa might be also having a hand in it too. And Sinclair made a bit of a comment about something seeming familiar about Sansa. 네, 바로 저렇게 말하면서요. 하지만 진실된 우정을 끝까지 지키고 싶었던 당신은 둘의 사이를 갈라놓으려 했던 자들을 향해 그 정의로운 렌스를 휘둘렀습니다. Tool not work, make it worse. I did. What tool? 렌스를 휘둘렀습니다. Sinclair's narration in CANTO 3 did somewhat imply that mind control stuff is on the table for the... Yeah, it's possible. Also, probably a bit of resonance with certain aspects of the mind control as well. I don't feel like it's a coincidence that Sanson gave
the Night of the Moon to Sinclair. Because Sinclair also has the mark of Cain. No, don't let him. 네, 이놈을 어디서 또다시 더러운 실수를 쓰는 것이냐? 이런. Hmm. 그만 이야기가 끊겨버렸군요. 가련한 자들입니다. 신부는 이 모두에게 정성스러운 마음을 담아 보살피려 했지만 정작 이곳을 만든 자는 제대로 돌아보지도 않았는데요. 들리시나요? 저곳은 오늘도 퍼레이드가 한창이군요. Oh, the parade. 라마차랜드의 카니발 속 퍼레이드는 놓치면 안 될 필수적인 행사죠. So we're not gonna fight the priest? 그러니 다음 이야기는 잠시 미뤄두겠습니다. Chi-Chin and her assistant definitely whooped his ass, so I was kind of expecting him to, hey, I mean, it's just a minor setback. I'm gonna come back. You know, maybe he might actually come back a bit later. With that, Sanson lightly flicked his staff against Jia Chi-Chun's posse. Most of her men stumbled for a moment before slumping to the floor, unconscious. And as the sinner stood there in shock, he disappeared from our sight. Blood bags and blood fiends began to fill the void Sanson left behind. Yeah, I think he did mention something about the parade before he kicked the bucket. He got turned into a puddle. He also mentioned something about the barber too. Of Jia Chi-Chun's query and the sinner's lukewarm answers. 저자는 누구지? 내 세력이 전부 손도 못 쓰고 그대로 당할 뻔했어. 그건 우리가 더 궁금해. 그리고 너희 일행 중 저자는 또 뭐야? Chi-Chun pointed at Don Quixote. 저자에게 유독 관심이 많아 보였어. 역시 본인이 이 중 가장 조심해야 할 자라는 걸 눈치챈 것인가? As the sinners gathered themselves, Wei held the line, holding back the endless horde of blood fiends and blood bags. He was protecting his men, yes, but his primary concern seemed to be with the horde getting in Jia Chi-Chun's way. 탐탁지는 않지만 아가씨 혈육에 기록하십시오. 웨이, 오빠가 이 틈을 타서 날 죽이면 어쩌려고? I doubt he's gonna do that. 하지만 도련님은 드물게도 그럴. 알아? 그럴 사람이 아니지. 원춘 언니였어 봐. The prince of the parade. Right, yeah. So wait. If he was still alive. Oh man, that would have been a that would have been an actual nightmare situation. So we got rid of like one big obstacle so far. 그분이라면 당장이라도 휘하의 암자들을 풀었겠죠. It's over. It's starting to cool down, Seiko. 맞아. 다른 언니 오빠들은 Everything all right? 저마다 부리고 있는 패거리들로 진작에 우리를 습격했을 테니까. You're not gonna melt an icicle to the pop? 아니, 나는 이미 그럴 가치도 없나. 그러니 보옥 도련님밖엔 당장의 방법이 없습니다. To be fair, he was the sixth kindred. Yeah, he was.
들리십니까? 음악 소리가 멈추지 And he 않고 did 계속 kind of get he did give the sentence pretty much pause. 알아. 3구역에서 뭔가가 잘못되었어. 오기로 한 거니? 시춘? 임시 동맹이야. Wait, who was at Area 3 again? Oh yeah, the Fang Hunt fixers. The Fang Hunt fixers, and who was it again that was also tagging along with them? You know, Jia Chishun is in Area 2. 우리 둘 다 분배금이 목표는 아니고 서로 각자 찾고 있는 게 있을 것 같은데. 그때까지 당분간은. If she's looking for the bow as well. 알아. 할머니가 주신 간식을 다 먹고 나면 다시 싸움 시작인 거지? Defense not cooled. 서신의 뒤치다거리를 해달라고 부탁하는 놈 치고는 말투가 상당히 건방지군. She's not one to take lightly out this. 나와 부하들은 이 구역을 1시간도 안 되어서 토벌했어. 그리고 너희는 한참이 지나서야 이곳에 도착했지. 우리는 중간에 놓고 온 게 있어서 그런 거거든? 우리는 30분도 안 되어서 전부... 그래. 그럼 내가 합류하면 눈 깜빡할 사이에 전부 토벌되겠네. Yeah, we should have no problem whatsoever. 아무래도 뒤치다거리라기보단 써먹기 좋은 상등품 운자가 너희들에게 온 것 같지 않아? Saichi? Saichi? Hello, what does that mean? Saichi or Yumbao was a type of gold and silver ingot currency used in Imperial China from its founding under the Qin dynasty until the fall of the Qing in the 20th century. Oh! Okay. 참, 너무 뻔뻔하게 나오니까 어이가 없는데? I mean, I'm pretty sure she has the strength to back things up. 아, 그래. 이렇게 보니 닮은 것 같기도 하네. 너랑. 칭찬인가요? 여기야. Okay, something I should mention. In Honglu's inspiration of literature, there are two Baoyus, Jia and Zhen. Though they look similar, they're rather two different people. In which is discussed Emile Sinclair's concerns with Don Quixote's delusions. 신부라는 대장 혈기도 결국 저 이상한 혈기가 들고 튀었어. 일구역에 그 이발사라는 관리자 혈귀도 저자가 데려간 걸 보면 정신 나간 말을 중얼거리는데 혼자만 제정신인 것 같은 것도 거슬려. 무대의 장치 혹은 주연을 모으려는 행동으로 여겨지는군요. 그렇다면 저희가 가장 주의를 기울여야 할 건 Tastes pretty good. Made some chili. Mostly using ground turkey instead of ground beef, so it's a bit healthier. To a degree. 그자가 저희에게 보여주고자 하는 그 무대입니다. 어떤 의도인지가 명확히 파악되지 And not 않아요. bad for actually making chili for the first time too. Came out great. Not too salty, and had a nice amount of kick to it. Well, not a lot of kick, or not a lot of heat, but maybe next time I might
experiment a little bit more with some spicier stuff, maybe some jalapeno peppers or anything of the sort. But living with like two people that may not be able to handle spice all that well, since they're a bit on the older side, might be just a personal thing. So I might just scale things down so it'll be just for me. Yeah. I felt like doing chili once in the blue. That or like tomato soup, creamy tomato soup. Just a nice touch of basil and boom. But yeah, Samson is definitely cooking something up. 네 놈이 그 입만 다물면 될 것을. 그게 모험담을 듣고 싶다는 말을 들으면 본인도 모르게 술술 나와버린다네. 하지만 정말 기가 막힌 이야기들이란 말이오. 가락한 술수로 인해 말해버렸지만 이왕이면 꼭 경청해주게나. Yeah, there's really not much she can do. There's really not much she can do. There was a point where even like Don was like saying something that was completely out of character after Sanson inquired. 가시춘 씨 말대로 마음만 먹으면 저희를 충분히 제압할 수도 있었을 텐데 그러지도 않았어요. 짜증나네요. 남의 손바닥 위에서 움직이는 기분이라. 저 관리자님, 아니 단테님. Sinclair carefully calls over to me. 눈치채고 계실 거라고 생각하지만 혹시나 해서요. 이번 임무는 Sinclair hesitated for a while, unsure how he should word this. Then looked directly at me with a degree of conviction. Hey, Sapphire, what's up? That kind of caught me off guard, I'll admit. How you been? How you doing? Hope everybody's enjoying daylight savings time now because it's just advanced darkness. And now the weather's gonna get very colder too. Much colder. Wait, you enjoy daylight savings time, Sapphire? 돈키호테 씨와 관련된 것이라는 걸요. 그리고 그걸 돈키호테 씨는 모르고 있고요. Hey, honor student, already on the ready. 동하게 그지없군. 또다시 눈앞에서 저 얍삽한 혈기놈을 놓치다니. Hope it's not cold. I need to stay 80 degrees in November. You know what? Considering what happened in October over here, I would not be surprised if it was that case, especially during Thanksgiving week. I would not be surprised. It'll be wonderful, but it'll also be kind of terrible considering global warming's a thing. There's no ignoring it. Mount Fuji does not have snow on the volcano, and it's like that. It has not been like that since 130 years. It has not been like that since 130 years, and here we are, no snow on Mount Fuji. Truly the work of a distortion. 그런 것 치고는 홀랑 넘어가서 이야기만 잘만 하던데. 본인의 모험담을 들려달라는 말이 이렇게나 매혹적이었을 줄 몰랐다네. 물론 로망 리스트에 있는 상황이라 해도 계속 참지 못하다니. 돌아가면 정신 수양을. How would mental training work with Don Quixote? Does she like just imagine, just go through like mass immersion, or how would that actually work? If you want to resist any kind of hypnosis or any kind of suggestion, how would you be able to do it? What kind of mental training or what kind of mind-body training would you have to subject yourself to in order to make that even possible?
Heck if I know. I stared at Don Quixote, who was chattering away with the other sinners in her usual blissful cluelessness. Then back at Sinclair. Clearly, he was as conflicted about this as I am. Yeah. 그리고 그걸 저희에게 알려주지 않는 것도 Oh man, he is. 씨만의 이유가 있는 거고요. Honor student, everybody. Also, yeah. 기억나세요? 제가 고향에 갔을 때 돈키호테 씨가 저를 막 때려눕혀가지고. Yeah, we remember that. You were kind of spiraling, and the next thing you know, she was just wailing on your ass. So, I think it's only fair that you would return in kind, just to, I don't know. The smile that he has on his face, I think, probably alludes to what I'm thinking of too. I'm sure everyone, including myself, remember what happened after Guido's death. 지금 생각하면 조금 부끄럽긴 하지만 그때 제가 분별을 잃고 날뛰고 있으니까 돈키호테 씨가 그랬잖아요. 정신 차려야 한다고. 그런 상황에서 몸소 나서서 행동하는 것도 분명 쉽진 않았을 거예요. 하지만 돈키호테 씨는 망설임 없이 저를 위해서 걸음을 떼주신 분이었고요. 저도 그런 동료가 되고 싶어요. 그렇게 되기 위해 노력해왔고요. 아직은 좀 부족할지도 모르겠지만요. Yeah, I don't think it is about settling the score, but I'm just kind of like letting the gearworks work in my head, just for a funny reason. It could be just petty, but also be like a bit of a boomerang kind of thing too, where Sinclair will also be the one to like knock her into her senses, just like the way she did. Both will probably mean well at that particular context anyway. 너무 과분한 욕심은 아니겠죠? No, I think that's a good kind of thing to hope for. 뭐가 좋은 욕심이라는 것인가? Wow, your ears are good. 뭘 그리 놀라는 겐가? Oh, we're just chatting about this contract. 관리자 나리도 깨달아 버린 것인 겐가? No way. 아무리 봐도 말이오. 이번 의뢰는 누군가 관련 있어 보이지 않는가? Oh. 관리자 나리 보기보다 눈치가 참 없구려. 홍로군이 아까부터 표정도 계속 요상하고. Don? Don, do you understand? What's going on here? 똑같은 것 같은데요? I mean, he is kind of acting normal. You know, never mind. 그보다 혈육과 예상치 못한 재회도 하지 않았는가? Yeah, that's also interesting. 또한 들어본 적도 없는 수많은 혈육의 이름들과 암투의 향기까지. Hey, John Borg, what's up? How you doing? 비록 본인은 혈육이란 걸 가지고 How's your Sunday going along? 참으로 싱숭생숭할 것도 같다 생각하네. I'm doing pretty good myself. Just going through CANTO 7 and also just enjoying the fact that I made some chili today. The weather's quite chilly too. 그러니 관리자 나리 홍로군을 잘 돌봐주시게. Young Hongwoo. Just how old are you, woman? 어떻게 보면 우리 모두가 제각각의 모험을 하는 중 아닌가? Now I gotta think too. With Hongwoo's door to the Red Chamber, would his content be like the first one to actually be 4 parts? Because it is a pretty long book from what I've heard. And I don't know if they might actually like either compound that or just do like the same thing as they did with Gregor and Rogia's Kantos,
Or they just make it like a long running narrative. That's true. 모험은 곧 고행과 같이 They get the cozy. Oh yeah. 과정을 꺾이지 않는 마음으로 극복해 나가는 것은 굉장히 중요한 일이네. Get that cozy feeling? Definitely. This is pretty much the kind of seasons that just start stocking up on tea, coffee, or hot chocolate, or hot cocoa, whatever your preference. And if you want, you could also go the white girl route and just get as much pumpkin spice stuff as you can before they're off the shelves completely. Or maybe just get some eggnog. This is now the season for that. Or this is now the month and the season for it. 예를 들어 본인이 옛날에 했던 모험에서 보면 말이지. 그것은 한 선술집에서 일어난 일이었는데. Dream of the Red Chamber is the longest of all of the Sinnoh's literature over a You know what? That's actually makes sense when it comes to like Chinese literature. Because they span chapters upon chapters, and it's just like long epics that even rival Homeric ones. So, yeah. It does give a lot of credence to some other things there. Don Quixote's tale of adventure continued through our journey to Area 3. Some sinners and I did pay attention to it, but we didn't find much of a story to be any of use. Alright, wherein is told the story of dancing blood fiends in the extravagant parade. 가보지. Yeah, I have a feeling it might be the first one to reach part 4 parts. The long parade, the end of which lay beyond my sight, may have appeared like a real festival full of joy and celebration from a distance. People marching in rows, the singing that knew no end. The tune of their music was so hopeful, so cheerful that I almost felt compelled to join them and dance along to the carnival procession. The parade in question wasn't full of shambling blood bags and terrified sobbing and pleading of its victims, that is. 살려주세요. It's Doc Gerbil's world. 이 앞에는 무엇이지? It's Doc Gerbil's world. 아하, 새로 오신 손님이군요. 오늘은 손님이 많이 오시는 날이죠. 이 앞에는 당연히 퍼레이드의 주인공, 아름다운 돌시리아님이 계시지요. So we had the crow, the bull, and the butterfly. As far as like masks go. So what's Spanish for crow again? There's mariposa here. Toro was the last one, because the bull does get whipped too. And 아, 혹시 다른 해결사분들은 Alright, let me see. 본 적 없으신가요? I'll register that as a new quest on. 오빠, 이곳에서도 여전히 분위기랑 안 맞는 질문을 하고 다니는 거야? I don't think he reads the room, he just decorates it. 둘 중 하나죠. 희주머니가 되어서 여기 있거나 희주머니들을 죽이고 저 앞까지 갔거나. 더 앞으로 가야겠네요. 아니, 나는 여기에 남아야지.
Cuervo. Okay, yeah. Yep, El Cuervo. Does the alpha look familiar to what Hongu wanted to play? Honestly, I kind of forgot. Oh, yeah, it is. I think he was like the stand-in for Sanson, I believe. It was just only like a brown instead of blue. Alright. 안돼. We have a party to crash. 깔끔하게. 예측대로. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하군요. No. 뭘 그렇게 끄적이는 거야? 오. 실전에서는 다 개체의 유효한 기술한다. 특성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명. 방금의 물리적인 공격은 적절하지 못했습니다. 개체의 Yeah, Honglu's outfit was 일부 definitely 기능을 purple. 바라시는지는 Wait, I said it was brown before. Yeah, my bad. 너냐? Oh no. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Alright, got a kill. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. Wait, where did she come from? 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 감지됩니다. Crimson Strike, Crimson Phoenix, Crimson Spring. 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해 보았을지도 모르겠네요. No, let's see. Yep, there we go. Let's get some rupture. 깔끔하게. So it only adds to the idea that of the castle being that of the kings if he was dressed like one of these blood fiends. There's definitely a very serious correlation. 야구? 그래, 제대로 얘는 처리했고. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. 너냐? Oh no. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Nice. 오, 머리 좋다 단테. 미친 방금 완전 좋았어. I guess she wants to kind of confirm that we are not BSing. I mean, after all, Roger did kind of like set us up. 어떻게 끝이 보이네요. Oh, hey, we're showing our 조금만 stuff. 더 해보죠.
Have a captive audience. 쉬시게. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 아무래도 다른 사우들의 목까지 해결해버린 모양이구려. 보상은 없는가? Of the battles 다른 일을 하는 the 것이 sinners fought in their journey to the front of the parade. Oh yeah, we mosh pitting. Hmm. Nothing has blown so far, so maybe we can kind of get away with. But the passive is already good enough. We can scale back a bit so we can get a few more resources on hand. Let's see. Now the lowest max HP deals and takes 20% damage. What about lowest max HP inflicts +1 rupture? Tremor. I think I got new egos. Actually, let me see. Bygone days. Well, the teams that I could probably just get away with, even if it ain't much. 작전 호출. 입감. At +4 gloom resonance and inflict 1 gloom fragility. I think this might be ideal for something like Maid Ishmael. But having an extra chip on, having extra dip on the chip is kind of nice. You know, the base is like 17. Plus, it seems cheap too. As far as like upgrade costs go. Yeah, let's do it. 일을 시작하겠어. 자, 출발해 볼까요? 어우, 여긴 답답한데. Alright, let's go. 나도 나가서 싸우면 안 되나? 계약대로 하자고요. 잘근잘근 씹어버리겠네. Almost. 제 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 보시다시피 앞에 무방비 Oh, the aggro.
부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 이거지. 뭘 그렇게 끄덕이는 거야, 미카? 실전에서는 벌써 비슷하니까. What a jump! Alright, festive fever. What's that? 개체의 기록이 감지됩니다. 만약 제가 인간이었고 Max value 10. Gain 1 offense level. 당신과 하이파이브 같은 걸 Up for 3 stacks. Max 3. Okay, so they're gonna jump. A small jump. 잘근잘근 씹어버리겠네. 피친거리긴. Yeah, it's a good thing these things aren't gonna 끝났습니다. they don't do blunt, so I'm actually safe. 머리 좋다, 단테. But they still kinda hurt. 좋았어. One blood like a 아주 bitch. 무방비해진 개체가 있네요. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친 교전 시작합니다. 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. 펴질 것이요. 기다리시게. Oh, that's a kill. 공격 능력 평가? 야호. 제대로 꽂혔는데. Execute. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 피친거리긴. 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Alright, now let's see this in action. 너냐? Defensive massacre camper. Nice. 놀라운 명령이네요. Mm-hmm. 진 거군요. Very posable. Has a nice shelf presence. 대단한 집인데. Only down. Oh, it's one of those. Yeah, it's one of the older ones. 시원한 걸. The inner frames being like screwed in. 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라. 나이스. I mean, it does a good job at like maintaining some bit of integrity, but it also has the very bad outcome of just becoming very loose after putting enough weight on it. So you can't afford to really move those old massacres around too much. 이리로 와. So it just turns into a nightmare scenario as the kid just kind of ages and sits on the desk. Or if you have like action base, it might preserve it just a bit, but not enough. 시원하네. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Poke, poke. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Yep, so unfortunately, the right knee doesn't hold his pose. Yeah. 금방 끝내고 버스로 돌아갈 수 있겠다. 그치? 너냐? Incinerate. 기록은 끝났습니다. 남은 건 그대를 자유케 하는 것. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Yeah, either that or probably just paint the joint slightly so it's actually a bit solid. So it doesn't move around as much. 젖지 말고 가볍게. Last thing I want to do is use glue, and that can make things a whole lot worse. I learned that the hard way. Thankfully, it was like a kit that I didn't really care too much for, even though it's like it was one of those old Kotobuki Super Robot Wars kits. The Garlion Custom.
Boy, no, actually, the major mistake I did that with was with my full mechanics 1 to 100 Barbatos. Did paint to the joints, didn't think it dried quick enough. Put the joint pieces together, and the next thing you know, it just got stuck. It was a really bad run out, considering that most of the full mechanics. The full mechanics line was kind of like iffy. Now out of kids for the foreseeable future, unless I get lucky and get a call and hope. Hey, believe. Make the impossible possible. Just do as Mulaflaga does. Alright, wherein is told the tale of Cassetti's filial impiety and the tragic nature of the lyre. They just flat out called him. Alright, oh yeah, Hex Nail. Soon they go get the replacement runner for their high res. Oh, yeah, that's a pretty solid kit too. Yeah, it's been also a long while since they also kind of done any reprints of the high res red frame. But that and like the high res God Gundam are two of the most posable kits I've seen so far. It's a shame that they have not done any further reprints of that, of those. 오늘은 얼마나 찢을까? We finally found a moment of respite from the blood fiends. I looked toward Don Quixote for a moment before turning to Faust. I had to know the answer to this question before moving forward. Faust knows why, doesn't she? Why? What caused Don Quixote to transform back then? One of the pieces of the left thigh was cracked in half before he was. Oh, that's bad. And I'm guessing by that point you couldn't return it either. 네, 여기까지 온 이상 말씀드리지 않을 이유도 없겠네요. 혈귀에게 피를 거스르는 폐류는 금기. 그때 카세티는 돈키호테 씨를 권속으로 만들려고 했습니다. 하위 권속이 상위 권속을 권속으로 삼으려 했죠. Didn't Moses say there's a psychological barrier that makes it practically impossible for them to do that? 로시난테 때문입니다. 로시난테를 신고 있는 동안 돈키호테 씨는 피를 향한 욕망을 제외한 혈귀로서의 특성과 힘을 모두 잃으니까요. Mom saw it while looking for gunpla kits for me and ordered three months before she get. Oh yeah, there was no way she would have actually picked up on that then. By that point, it was already way far too late. 그러다가 카세티가 금기를 어긴 것에 반응한 로시난테가 돈키호테 씨의 발에서 스스로 벗겨졌고 혈귀로서의 본성을 되찾은 돈키호테 씨는 해륜을 저지르려 한 카세티에게 큰 거부감과 분노를 느꼈을 테죠. 유독 강렬한 공격성을 보였던 것도 그 때문이었을 겁니다. Then 미치겠네.
줄이 뭐 이렇게 길어? 불만을 중얼거릴 시간은 없다. 관리자님이 편안히 선 들어갈 수 있게 빨리 길을 닦아두도록. 더 질문하지 않으시나요? No. Of course, I had a whole mountain of questions to ask her. But the answer to those questions did not lie with Faust. Because what matters now is that we keep forging onward. 노래 가사가 The lyrics are... 비참해지는. For attention to detail, I try to sink it as much as possible. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. It's the streamer's job in order to make the experience all worthwhile. 이리로 와. 관찰은 끝났습니다. And I'm one for attention to detail at times. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. 교전 시작합니다. This time I could probably get away with doing that. But it's actually getting a little dicey. 이런 동료들 상태에 신경 좀 쓰셔야 할 것 같은데요. Oh, it's all hopeless. 관리자님. Yeah, actually, I've actually seen like her in the... I think it was like a promotional thing that she was doing too, that she was singing that particular song. Versatility. A very great amount of versatility. What's not so versatile is just seeing a bunch of hopelesses. I think it's because they've been bleeding out a little bit too much. And it's not looking good for your hero here. At least it turns out a bit better. Right? Right? 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 완벽한 한 방. 시원한 걸. Yeah, even Chichen's getting work too. Total evasion. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, 기다려봐. 치료하기에 적당한 제품이 어디 있을 텐데. 너냐? And the longer this goes on, the worse it gets. Oh! He's saying no! 환상의 세계로 들어가 보죠. Alright, let's get one. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 공세에서 벗어날 수 있게
적의 주의를 분산시켜 보죠. Might as well take a struggling rather than anything else there. 교전 시작합니다. 귀찮게 끌지 말지. Not good. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. No, not good at all. 그러니까 거기서 이렇게 피했으면 됐잖아. Looks like we're gonna have to take our lumps. Wait, she retreated too. Oh no, she's there. Okay, she retreated just now. 이리로 와. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 달린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Oh, Ishmael, please survive. 개체들이 더 유리한 상황에 놓여 있습니다. 그리고 저는 당신에게 역대 최고의 관리자를 기대하고 있죠. Honestly, I should also go with, maybe I should up type 4 Don's teleport too. It's not a tragedy to behold hundreds and thousands of blood fiends who have hardly had much my blood for so long to... Yeah. If anything, it's probably comparable to just some people just going absolutely mad without eating a good amount of food for like days. Like the human body can live without food for maybe like 3 days at most. But the moment you get to the 4th day and the days after that, then you start going nutso, seeing things and stuff like that. 잘근 씹어버리겠네. 전부 찢어버리겠네. 자, 하, 하. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. Finally broke. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아. 확인 사살. Oh, thank God. 시원하네. 아, 술 먹고 Oh no. 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. And I wonder if we lose the battle if we do lose Gia. Or does she retreat automatically? 그래, 다 조질 수도 있지. 뭐 와르르 무너져도 또 솟아날 구멍은 있다고. 누님 제발 의뢰자가 뭐라고 생각하겠어요. 아이고. I guess I'm gonna find out one way or another. 깔끔하게. 공격 능력 평가? 야호. 어디 정보 제대로 꽂혔네. Nice, nice. 이대로 가면 난파예요. Okay, so we just lose her. That's it.
also place that so I can actually get the resonance going. And who would have the highest health in order for Wishing Talisman to actually take effect? Oh, I guess who other than Don? 깔끔하게. 이곳은 그분의 조상이요. Saving grace. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 흐름을 따라 달려가면 역시 Whip it. 여기 숨어 Whip it 있었네. good. 전술의 Crack that whip. 대단한 지휘인데. 관찰은 관리자가 아니라 지휘관이 없는 거 아니야? 끝났습니다. 저거 봐. 쟤 휘청거리고 있다. Okay, we're good. We're good. We are so back. We are so back. We have never been more back than ever before. 깔끔하게. Come on, Heath. Oh, just a little bit. 루신한테 정의는 승리한다. Thrust, thrust, thrust. Go. 부서진 홍차잎 같군요. 한눈에 봤을 때는 불리해 보이긴 하지만 All right, you 결국에는 in the bag 이야기를 만들어내는 now. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. Oh wait, what a fight! 야, 오랜만에 발 뻗고 눕네요. 계속 이대로 돈 모아서 더 좋은 장비를 달아야겠어요. All right, in which is continued. The parade of this. Okay, you know what? I may have to do this just a little bit before we go. 재미없었네요. 그다지 강한 놈들도 아니고. 어줍잖은 결과에 들뜨지 말도록. 우리가 사냥할 고래는 더욱 크고 사악하다. The sangre de Sancho. The blood. The blood of Sancho. It was something that really came to my mind first when I first saw the ego at play, long before the game even came out. Now, why would it be the blood of Sancho? That's when I started coming across the whole thing about theories of Don being a blood fiend. If only we knew there was a bit of a technicality towards that. Alright, we should be good. Spend a few more. 성공적인 비즈니스였지. 몇몇은 손님으로 데리자고. 조잡한 일이었어. 좀 더 재미난 건 없어? But as far as the true meaning I had, well, I guess we're gonna find out. 저녁에 자랑할 거리가 늘었어. Oh, they really did buff up Luxcavations. The amount of tickets that they give is insane now.
Good. We're maxed out. Altus, I can give her... just enough. 현장 지휘자가 필요한가? Alright, let me also see. Lust and Gluttony. So I think we should be fine with the team that we have currently. Now I wonder if threat excavations elves have been buffed too. That would be nice. Plus 5 tremor, coin count, coin +1, trigger tremor burst. What's it currently? No, there's really no reason to uptype for an assistant manager. Okay, at the start of combat phase, get. So if that happens more than once, I'm pretty sure they're gonna die from the next resonance. So no. Let's also. Not only lessen gluttony or affinities Don's base ID and has her skills, but also the very same ones which Peculum Luxuriae resist. And it's very odd enough that Luxuriae looks like a wall. I'll register that as a new quest on the list. Just a wall of flesh. Hey, wait a minute. Inflict 4 bleed. If target has 7 bleed, deal this much damage. And kill. It gives me ideas. Alright, skill, passes. It's lust. Whereas that's sloth. Throw spanner. Alright, let's do this. We gotta parade the crash. 자, 맞서보죠. 우리들에게 입값 하도 별것도 직접 나서지. Already off to a good start. 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 응원을 녹음해야 한다는 거군요. 아, 이런.
이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. It's all struggling. Struggle life is here. 교전 시작합니다. 빈틈 투성이로. 상태가 좋지 않은 직원이 보입니다. 높은 확률로 곧 치명상을 입을 수도 있겠군요. 관리자님의 냉철한 판단력이 Okay, we're gonna 필요할 spend it. 겁니다. 교전 시작합니다. 오호. 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬야지. And we're gonna spend it well. 적이는 거야, 미카? 색색이 화물하고 기세라니까. 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. 예측대로. 완벽한 한방. 시원한 걸. 나이스. 하나 Alright, 제꼈다. next up, plenty of gluttony. Hmm. 잘근잘근 씹어버리겠네. Come on. Come on, Yi-sang. Yeah, there we go. Attaboy. 미친 거지. It's amazing what a little bit of leveling up can do. 술맛을 돋궈주는 좋은 공격이야. 약점을 잘 치는 것 같네요. 관찰은 끝났습니다. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 Oh, no! 예상만큼 관리자님의 능력이 Oh, yeah! 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 깔끔하게. 관찰은 When we say we hungry, we hungry. 끝났습니다. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 부서진 훔쳐 더 이상 얻을 정보는 없군요. 전술의 승리네요. 오, 대단한 지휘인데 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? We have another space, so we could just tag that. Apparently not. Maybe she's a fraud. 너냐? Or maybe she's just holding back so she doesn't show too much strength. It's possible. Some people just job just for the sake of not showing too much. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. Devoured. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말싸이 쉽게 하지 않아요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. You're helping, Gia. 한눈에 You're 봤을 helping. 때는 불리해 보이긴 하지만 결국에는 유리한 구도를 만들어낸 것 같은데. 너냐? 예측대로. Delicious. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 단순해. And another one sent to the next dimension. 그럼 얘는 처리했고 효과적인 No, seriously. 이 방식을 I'm pretty sure that dimensional rift just legit sends you to the next dimension after that. No afterlife, you just get immediately nulled and voided. No take backsies either.
너냐? Your ticket from life has already been punched out. Your ticket from existence has also been punched out too. It was a package deal. Thank you for staying at W Corp. But the severance package is your existence being absolutely erased. 표적 무력화. 확인 사살. I don't know if any resistances, both the neighbor and transform minor abnormalities in CANTO 2, all versus gluttony and envy. The main weakness is the neurostasis. Though the minds will be to the same ones as Superbia, while the neighbors bore the same as Goulet. So would that be like hinting at like certain moments of resonance among other sinners? The ones that will probably just supplement them in the case of going through their own kind of CANTO? Because I think that might be something to like latch onto. Who is most likely in cover for Don Quixote when dealing with stuff like the Luxuriae? Like, if we're talking about like base sinners, then I have a good feeling that there might be someone else that could just complement her very well. It might be just chemistry to go along with it too. So we could probably like theory craft just a little bit as far as like mechanics go and who contributes for each other's development. Of what befell Dulcinea, the Beautiful, and Don Quixote. I thought Cesaro was gonna be the one that's gonna stick the most, but boy, boy, seeing a whole ton of art of Dulcinea, for obvious reasons we're gonna get into, it definitely artists within the PM community is just unmatched. Absolutely unmatched. As far as anybody in the Twitch chat, you'll understand why I'm just kind of saying this at the moment. You'll understand why when you see. You'll understand. You'll understand. 정리를 시작하겠어. The highlight of the parade must be near. The song changes once again. Is she? Dulcinea? Dulcinea. That's very subtle. Those devs with them Sin Titan. Underneath a garish vile parasol she stood. And under her feet squirmed someone slowly dying, ensnared in this bizarre spectacle.
It's that bluffy hunter we met back at the empty lot. 그 사냥꾼들도 당한 건가? Yep. 거기! 당장 그만두게나! The bluff fiend leading the parade is in a beautiful, extravagant dress. She quietly regarded us but from behind her mask, from under her parasol. 말해. Oh, sweet. When they say beautiful, they really meant it. They really meant it. 그만둬야 할 이유에 대해서. 그 답은 단순하다네. 명확하지. I won't die. I'm just remaining strong. I'm just remaining strong. 정의롭지 않은 행동이지 않은가? But the longer she talks, 이 악독한 라만차는들을 토벌하기 위해 우리가 왔으니 창조자가 있는 곳을 순순히 털어놓고 마땅한 벌을 받으시게나. 그렇구나. 너 그 유치한 놀이는 아직까지도 안 끝난 거니? 이건 놀이가 아닐세. 숭고한 모험의 일부지. 그 눈. So, remember back at Kanto 2 how that one guy made a comment about Don's eyes? About how they could fetch a high price? I can just see myself now. It's just the moment of like witnessing Dulcina. It's just like characteristic anime typical BS. Just a spurt of blood just gushes into the sky and just faint. You have the Ting Tang Gang and Los Mariachis. Speaking of which, I wonder if Ida is actually going to make a comeback too, considering that she didn't die. She retreated. You know, the Mirror Dungeon she dies, but those are just simulations. But Ida's definitely still alive somewhere, just probably laying low. But the Mariachis were definitely gave Don the hardest read imaginable. 나는 언제나 너의 눈앞에 벌어지는 모든 것엔 관심 없다는 듯이 한 발짝 뒤에서 구경만 하려는 듯한 그 눈이 다시 생기 있게 반짝거릴 날이 대체 언제일까 싶었는데. Excuse me for a moment. There we go. 바로 지금이구나. 그런데 Hoping she doesn't side with Herman. 여전히 I don't know. She does seem a bit more free-spirited, if anything.
which might make me think she might be joining Eurodivier more than Herman. There's a good chance of that happening, I feel. 반짝거려도 여전히 역겹고 우리는 매일 이곳을 돌았지. 똑같은 한 바퀴를 똑같은 마음으로 새로운 날이 시작되길 기대하면서 비록 왕자 역할을 맡은 카세티는 자신만의 왕국을 만들기 위해 Unfortunately, that kingdom was nothing more than a sandcastle. 혼자 남은 공주로도 사람들은 열광할 거야. 음악으로 사람들을 홀린 건 당신의 소행이었나요? 틀렸어. 나도 홀린 거야. 다들 내가 이 행렬의 선두에 있다고 행렬의 주인이란 착각해. 제일 아름답고 고귀한 나 돌시네아이기에 Needless in it. Yes. 주인공이 Yes. 되었을 건. I hope it goes to Roger too. I hope so. She needs more. And if anything, it probably matches with Roger too, considering her penchant for disliking tedium, even though just going through it every single moment because of just going through the parade. You know what would be the biggest curveball though? If the Dulcinea ID actually goes to Ryoshu. That would be the biggest curveball. 나 역시 이 행렬의 일부지. 그런 거였나? 망가진 것들이 서로 물고 물어 영혼을 잃어. 이제 알겠어. 라만체랜드는 우리의 처음과 끝을 재현하는 장소야. 놀이공원은 항상 즐거운 곳이 되어야 한다고 했었으니까 우리가 우리였던 행복했던 처음과 끝을 끊임없이 반복. 그렇다면 이 모든 기억이 즐거워지게 될 테니까. I think Banana Month will lose it if. Wait, who's Banana Month exactly? 중요한 건가? 이 구역을 찾아온 해결사들은 An artist? Have you show everyone? Oh yeah, definitely. Skull face, a skull head, and a skull face and spider head. The very first phase of like the Red Mist fighting Lobotomy Corporation. 그지? 우리라 한일도 다른 해결사가 배신하는 바람 Oh, that's unfortunate. 전부 죽었어. 처음에 잔뜩 폼만 잡아놓고 결국 뒤통수 맞아서 죽는 꼴이라니. 전멸이 아니라 행렬에 동참한 거지. 우리의 증오에 잡아먹혀서 더 이상 He's been known for making memes and being an aficionado for everything. Mm-hmm. 그저 우리를 최대한 많이 죽이는 것만이 추악하고 불쌍하지. 우리가 하고자 했던 건 고작 재현에 불과한데. 짠해. 불쾌감을 참을 수 없군. Don Quixote boisterously cut through Dulcinea's despondent musings. 이놈들을 심판하는 것에 무슨 자격이 필요한 겐가? You're charging the
Charging the machine in order to get Mariah Carey woken up. Neko. 너희 혈기들은 피를 마시기 위해서 사람을 죽이고 악행을 일삼는다지. Because it will accelerate the process. 진짜 그런 이유로 사람들을 죽인단 말인가? 피를 먹고 싶다는 그 이유 하나만으로? 즉 그런 사소한 욕망으로 사람의 목숨을. So he cracks in the rice. Yep. And soon the world will experience White Christmas, Dark Nights once more. It'll last more than 7 days. If anything, it does last more than 7 days. She's done something that White Nights and Dark Days has never done before. Mariah Carey is an official left class abnormality. We must take this seriously. She looks away into the distance, staring into the times of the far past, then closes her eyes. 지금 생각해보니 나는 네가 부러운 걸지도 모르겠어. 그 이름을 지닌 대가로 저들이 원하는 모든 걸 네가 가지다니. Prepare. It'll be the longest fight. 아무것도 모른다는 듯이 빛나는 그 눈 역시 마음에 들지 않아. 자, 맞서보죠. Okay. 우리들에게 Walk with grace, 하도 move with beauty. 또 아니잖아요. Back in the audience, Heather. Imperfect Parade. Gain 2 when Bloodback dies. When Blood Fiend dies. Alright, let's see. Okay, get 1 Festive Fever every time the team applies a positive buff to another ally with skill effects. Turn gain, Festive Fever equals the number of allies. Turn and heal it. Okay, so she's pretty much a whatchamacallit. She's a buffer. Turn end, Festive Fever, use powerful skill next turn. However, if the parade repeats for eternity is active, this effect does not activate. Yeah, so we can't exactly scratch her all that well. So we can intercept her buffs and start wailing at everything else. Actually, no. Yeah, let's go. 깔끔하게.
개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. Well, that's a lot of rupture. Chi-chan, come on. You disappointed me. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Okay. And taking damage from skills if would be equal to half the against the attack. Okay, so no point in attacking them. At least attacking them quite yet. Who is it aimed towards? Oh, this does more. 교전 시작합니다. All right, set up. No. There we go. 저 부표처럼 흔들리는 놈이 제1 사냥감이겠네요. 가서 끝장내죠. We can focus our efforts there. I'll register that as a new quest on the list. 예측대로. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Nice. All right, she's beyond the saga threshold. 표적 확인. 피를 머금을 위험 알람이 울리고 있어. 뭔가 커다란 게 올 것 같은데. 분위기가 바뀌었어. 그러게 좀 가라앉는데 비라도 올 것 같아. All right. At least I can take a bit of a sacrifice somewhere. I'll register that as a new quest on the list. All right, let's do this. 너냐? Excellent execution.
And I'm pretty sure it's still gonna happen anyway. Because unbreakable coin, haha. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 나이스! 하나 제꼈다. Okay, who's it targeting? Also done. And let's get rid of some of the thorns too, because that's gonna keep bleeding us dry. 교전 시작합니다. Yep, there we go. 관찰은 끝났습니다. 놀라운 명령이네요. 그래, 적을 얘는 완벽히 추리했고. 파악하고 있으신 거군요. Alright, we're doing our job. 표적 완전 무력화. 개체로부터 기이한 태세가 보이는군요. The parade 아마 repeats 예상 for 가능하고 eternity. 무관한 수십 가지의 범위 중 하나겠지만 대비를 해놓으시는 편이 좋을 듯하네요. I feel like I played that bit better. Yeah, there we go. 깔끔하게. Oh, that was Gia. At least these bloodbacks actually put up a bit of a fight compared to Sasha, who just gets mogged pretty quickly. 확인 사살. Not even be able to give a fight. 지면이 흔들거려요. Oh, Heathcliff got started too. 저가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. This. Aimless Wrath. Hey, welcome back, Seiko. Things cool down. 관찰은 끝났습니다. 전술의 승리네요.
Oh God. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 상태가 좋지 않은 직원이 보입니다. 높은 확률로 곧 치명상을 입을 수도 있겠군요. 관리자님의 냉철한 판단력이 필요할 때입니다. Limbus of Thorns. It might make things much more direct now. Guess I don't really need to do much of that, but oh, that still does work. So I can still run with the fluid sac anyway. 잘근잘근 씹어버리겠네. 이 전투는 승리할 거예요. 완벽한 한 방. 시원한 걸. There's no thorns. Oh God, that bleed. 저거 봐. 쟤 휘청거리고 있다. Okay, riddle of Nihility. Okay, so there's a chance. Wait, also. Return circuit fragile every time you use a consume 5 stack. Okay, yeah, now I know the plan. We can still run interception. However, killing the blood bags might be the major incentive here rather than prolonging this fight longer than it needs to. I'm beginning to believe now. How does the world of... Well, we're kind of in the face of the most beautiful lady in La Mancha land. Some tickle bitties. So this is pretty much a puzzle fight. It's pretty much a puzzle fight. Because she's just gonna keep sending more and more until we just get bored. Not enough. 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 끄덕이는 거야, 미카? 실전에서 다 기세라니까. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 예측대로. But the Russia's doing wonders here. Hey, Saki, your friend. 표적 확인.
흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. And doing this under 15 turns. Mm-hmm. 잘근잘근 씹어버리겠네. 이 전투는 승리할 거예요. Yeah, that would be a little bit insane. 미친 거. 저것들도 취한 것처럼 흐느적대는데. But the shield's actually straining. 저러는 건 아니겠지만요. 기회를 잡으시는 게 좋겠어요. 교전 시작합니다. Nice. Now explode. Explode. 약점을 잘 치는 것 같네요. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Alright, now that paralysis kicks in. 저거 뭐 하려는 거지? Let's go with this because we have like a good amount of HP missing. 이 스며들 듯한 비 우산이 새지는 않는 듯했어. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 빈틈 투성이로. One more. Ji-chun with the cleanup. 우울해 보이는데. There we go. 지금이 기회겠어요. 아, 그러게 완전 초상집이다. I feel I can actually hurt a little bit harder. But I feel like I can also be a bit more mindful of how to approach this. Because the last thing I would want is just squander this. Summon 2 kindred blood fiends. Now that's gonna be fun.
It's always a good day. Beautiful as the sunrise. 너냐? Tick, tick, tick. 당신에겐 제가 어떻게 보일까요? 시간의 태엽 안에 그 답이 있을까요? Let's see if you can handle this intense vibration. 확인 사살. 이만하면 스마일 쓰러지고 바람도 딱 어서 좋네. 일어나. 다시 걸어야지. Okay, so we're almost out of bullets. No, we are out of bullets. 깔끔하게. 표적 확인. Not good. 쟤네 분위기 되게 좋다. 가서 뛰어볼까? 누님, 그쪽은 적입니다. I might as well take my chances. All we're missing is breath paralysis. 깔끔하게. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. Not good. 잠시 망설인 것뿐일세. Alright, 2 and 3 staggered. Panic button. 이게 이번 몸으로 들이쉬는 마지막 숨이 될지도. Wait, what's that? That does not look good. A parade of happiness. Upon pattern change, raise minimum and maximum speed values by 1. Convert blooming thorn onto self into bloodwoven thorn. Ha! All allies gain 3 fever and 3 blooming thorn every turn. This pattern when this unit drops 33% or less for the first time. Okay, so that's just an enhanced version of that.
뭐냐? 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자의 Oh no, you don't. 피날레를 시작하자. 파도가 밀려올 것만 같은 그런 Such an 연극이 absolutely joyous result. Actually, let me go with this. So the next time, actually, let's just focus a little bit more here. All right, feed me. 달려라 루신한테. 정의는 승리한다. 망설인 것 뿐일세. Not like this. Not like this. 아, 들려? 너희 부상 인원이 너무 많은 것 같은데. 그러게요. 작전 수행 능력을 유지할 수 있을지 의문이네요. Oh boy. And they're already beyond the stagger threshold too. Oh, there goes Faust. 머지않아 객체로부터 강한 공격이 예상됩니다. 공포에 직면해야만 하는 시간이라는 거죠. A strategic withdrawal. Yeah, that didn't go so well. 이보시오. 나는 이 일이 맞지 않는 것 같소. 나에 대한 평가. But now that we know the gimmick, we know how to like approach it a bit better. Clear the minions first, then just start wailing at them. 사건을 끝내러 가보죠. We were so close, but I felt like it took too long. Alright, let's try again from the top. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요. 잘근잘근 씹어버리겠네.
끝났습니다. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 이거야지. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. Nice. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. I'll register that as a new quest on the list. At this point, I may take my chances elsewhere. It's not Alexa, it's Burrows. Same battle. I just got I got trounced pretty late into it, so I'm just restarting the fight. 머지않아 개체로부터 강한 공격이 예상됩니다. But somehow I got much worse rolls than before. Or the fact that she got her sanity back a little bit faster than expected. Can't contest it against any of this. At least with indirect hits, I could probably get something out of it. Good. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. Bypass. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 삐친거리긴. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 꽂혔는데. Okay, now I can start intercepting.
reduce that those thorns. 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라. Come on, Ji-chun, you jobber. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, 기다려봐. 치료하기에 적당한 제품이 어디 있을 텐데. Yeah. I can't clash for shit. Let me see. I guess I could do. Is equalize. If I, well, I probably should have started the fight in intercepting her buffs anyway, so there's that. 너냐? Hey, what's good, Joker? How's it going? You're just in time for the parade. 좋아. 장까지 지져주마. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Yeah, I'm doing pretty good. Just keeping myself busy as usual, 표적 확인. as always. Yeah, what's going on here is essentially a parade. Not a special event, so to speak, but it's still something. Okay, let's start building up. 교전 시작합니다. Yeah, her SP is cranked up high. Even to Twitch pages. Yeah, I should make some changes to that after stream too. I neglected that part. 표적 확인. Oh, I forgot. 미친거리긴. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, Yep, I'm 기다려봐. gonna set these. 치료하기에 적당한 제품이 어디 있을 텐데. Just keep on swinging that cannon so I can brute force things as much as I want to. Or I could just do an assassin's dagger, so to speak.
It still hits her, so that should be good. 깔끔하게. 이곳은 그분의 초생이요. 놀라운 가까이 명령이네요. 적을 자세히 완벽히 보기입니다. 파악하고 있으신 거군요. Oh no. Oh no. 까딱하면 지겠는걸. 탄테, 좀 좋은 생각 없어? Oh, what was that? I didn't see a notification for that one, but appreciate it. It might be on Streamlabs. 직접 나서지. All right, good. Great. 뭐야? 레이더에 뭐가 잡히는데? 네, 분위기가 이상하네요. 현장 쪽에서 Actually, let's try to get ourselves back in the game. Can't exactly give up now. We can't afford to give up now. 이 전투는 승리. 효율적인 대처로 개치를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 예측대로. 쉽게 하지 않아요. 빈틈 투성이로. I'll register that as a new quest on the list. I'll register that as a new quest on the list. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 오케이. 치는 것처럼. We're back. All right, done. Yep, that's a hopeless clash. 너냐? 망설인 것 뿐이었어. 늘 빛내고 있어. 그래, 괜히
일은 처리했고 시원하네. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Let me restart this fight. I started off bad. Like I had the right priority, but I felt like I had the wrong approach to it. That elephant was 처리를 하는 과정에서 망할 줄 ghastly. 몰랐는데 이런 결론. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. This is my current third retry at this point. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. It's just I'm kind of failing at executing the puzzle pretty. Yeah, I'm just feeling executing the puzzle at this point. I'm just gonna get this chance. Because the one thing I want to do is make her kind of below a certain point of SP, so it's easier to clash her. 교전 시작합니다. Alright, now we got paralysis. Oh, that sucks. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 Intercept. 양호합니다. Intercept some more. Alright, let me see what this does again. I feel like that would be worthless clashing anyway, even though it still gives herself a nice little lead. 교전 시작합니다. Yeah, I'm just kind of executing it poorly. Like, I had a good thing going in the first run, but I just got trounced pretty badly in the later part of it. And this is a part that everybody does get stuck on from time to time, too. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 Let's 맛있는 거 try. 드세요. 물론 회사 카드로. 잘근잘근 씹어버리겠네. Alright, that's a good one. 효과적이네요.
이 방식을 기억하는 게 좋겠어. Not good. 지면이 흔들거려요. 마치 Okay, the parade is here. 힘이 뭉치는 것처럼. Alright, this should at least make a bit of a splash. And also give everybody else some SP2. You're feeding Jia-chan. 이 전투는 승리할 거예요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 적중에 정신 못 차리는 녀석이 있네. 처리해 볼까요? 인도적인 조치는 필요 없을 거예요. Keep on interference. 너냐? 관찰은 Okay, good. 끝났습니다. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 쓰러졌고. 전술의 승리네요. 대단한 지휘네. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 뭐든지 하나씩 줄여가면서 시작하는 거지. 누님도 술병을 하나씩만 비우면 참 좋을 텐데 말이죠. Actually. Where's the rain? I don't have much of the resources, but I'll make the rain come. One way or another. 잘근잘근 씹어버리겠네. 예측대로고.
확인 사살. Oh boy. Oh! 아군 사상자가 누적되는 건 좋지 않아. Just when I needed you the most. 다시 살아난다고 너무 해이해지지 말라니까. 교전 시작합니다. Oh, that sucks. 잠시 망설인 것뿐일세. 이 스며들 듯한 비 우산이 새지 않나 모르겠소. Let's got one. 시원하네. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. That's even more unfortunate. With the intercept. 표적 확인. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전 Oh, the parade's here. 힘을 뭉치는 것처럼. The least we could do is just mitigate as much damage as possible. 내가 찾은 나만의 항해 방식. Because at least the bind will actually help us to some degree. 완벽한 한방. 시원한 걸. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, 기다려봐. 치료하기에 적당한 제품이 어디 있을 텐데. Wait. Chance. And one's not being attacked. 직접 나서지. Get rid of one. 좋아. 장까지 찢어주마. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Alright, now she has the I'm still not liking those odds, but it's better than nothing.
여행에는 목적이 있었지. Eat up, Don. Eat up. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 그래. 놀라운 얘는 영역이네요. 그리고 적을 완벽히 파악하고 있으신 것 같아요. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. Try again. 이보시오. 나는 이 일이 맞지 않는 것 같소. There must be something I'm doing wrong. Maybe not getting enough envy or something to kind of turn the tide just a little bit. You know what? I'll be right back. Just gonna use the bathroom real quick. And with that, just clear my head just for a moment.
Alright, I'm back. I got some brain food. 사건을 끝내러 가. And now, I think we got this. This will be the run. You just need to wipe out the blood fiends and blood bags first. 자, 출발해 볼까요? Alright, let's just get our water in. 나도 나가서 싸우면 안 되나? 계약대로 하자고요, 언니. We'll just plot this out properly. 잘근잘근 씹어버리겠네. Alright, good start. 이럴 때는 이런 식의 공격을 Paralysis. 하는군요. 기억해야지. 뭘 그렇게 끄덕이는 거야, 미카? 헬스전에서는 다 기세라니까. 부서진 홍차잎 같군요. 적중에 정신 못 차리는 녀석이 있네. 처리해 볼까요? 인내적인 조치는 필요 없을 거예요. 깔끔하게. 표적 확인. 자! 시원하네. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네. Alright, on job this time. 저 부표처럼 흔들리는 놈이 제1 사냥감이겠네요. 가서 끝장내죠. Alright, throw in Assassin's Poison. 잘근잘근 씹어버리겠네. Ooh, okay. I'm scared for more there. 관찰은 끝났어요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 그거 온다. 탄테, 얼른 애들한테도 알려줘.
거냐? All right. Now I should bind her. 내가 찾은 Though 나만의 it 한계가 probably does sound a little bit of fun just binding Dulcinea. 전술적으로 Dulcinea. 불가능일 텐데요. I'm now taking a name wrong. 항상 정답일 수는 없잖아. 완벽한 우리라면 다르니까. Whoever targeted her. Alright, let's course correct our targeting. Though I feel like that might be overkill. 깔끔하게. 예측대로. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Overkill is what's necessary here. 이곳은 그분의 초상이요. 가까이서 공격 자세히 능력 One survived. 어우, 제대로 꽂혔는데. 확인 사살. Oh wow, that hurts. 뭐야? 레이더에 뭐가 잡히는데? 네, 분위기가 이상하네요. 현장 쪽에서 주의 깊게 관찰해 주세요. Oh wait. 깔끔하게. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. Almost. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 완벽한 한방. 시원한 걸. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. Actually, who's she targeting?
should have at least 2 up. 관찰은 끝났습니다. And this should crush him. 너를 이제도 반드시 되찾을 거다. 상태가 안 좋은 아군이 있어. 저분을 신경 쓰면서 싸우는 게 좋을 것 같아요. 아, 기다려봐. 치료하기에 적당한 제품이 어디 있을 텐데. Oh, you thing's gonna die. 교전 시작합니다. 표적 확인. 표적 무력화. 이런 동료들 상태에 신경 좀 쓰셔야 할 것 같은데요, 관리자님. Got 2 up in here. Alright, this should be good. 직접 나서지. It should be a wipe as well. 마침내 Oh no! 굴레를 뻗는 더 이상 얻을 정보는 없군요. I should have gone with a single coin to just clash against. 뭐야? 레이더에 뭐가 잡히는데? 네, 분위기가 이상하네요. 현장 쪽에서 주의 깊게 관찰해 주세요. Okay. Unopposed. 교전 시작합니다. 너를 이제도 반드시 되찾을 거다. 전술의 승리네요. 대단한 지휘자네.
관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 표적 무력화. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Okay, now we actually can get rid of the blood fiends. No. I don't think I would be needing backup units in this case, but I guess it wouldn't hurt to have someone on the back end. At least I have to do a bit more leveling up in order to get everybody else kind of up to speed. Yeah, I should. 잘근잘근 씹어버리겠네. Oh, she is bleeding out like crazy. 종원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. Oh, that 개체가 counter. 계속 불리한 조건에 놓여 있습니다. 이 기회를 효과적으로 누려보죠. Yeah, I think I should have a backup unit. Just look at the situation now. 직접 나서지. It's miserable. 개체들이 더 유리한 상황에 놓여 있습니다. 어서 일어나. 그리고 저는 다시 당신에게 걸어야지. 역대 최고의 관리자를 기대하고 있죠. Yep, I mean, that's the least I could do at this point. The festivities are pretty much over here. I should at least have Rogia so I could actually have the pursuance on the back burner. At least that'll kind of give me some sort of saving grace. 너냐? 예측대로고. Not even close. 특성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 피칭거리기. 표적 확인. 잠시 망설인 것 뿐일세. 그래, 다 조질 수도 있지. 뭐 good. 와르르 무너져도 또 솟아날 구멍은 있다고. 누님 제발. 의뢰자가 뭐라고 생각하겠어요. 아이고. 깔끔하게. Nope. Doesn't matter. 이 전투는 승리할 거예요. 그래, 다 조질
유화라는 무너져도 또 솟아날 구멍은 있다고. 누님 제발 의뢰자가 뭐라고 생각하겠어요. 아이고. Okay, we get rid of that. Get rid of the thorns too. 깔끔하게 관찰을 끝났습니다. Good. And paralysis is in play. 네, 다 조질 수도 있지. Now let's not do the same thing we did last time. 있다고. 누님 제발 의뢰자가 뭐라고 생각하겠어요. 아이고. Yeah. Should be good. Right. Good catch. And I don't have any more resources to kind of heal. So I could probably try to like staunch it with bygone days. 깔끔하게 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라. 상당히 즐거워 보이네요. Get rid of that. 이거 기운을 내게 하는 데 Static. 있을지도 몰라요. And the bleed's still there. I can make this one-sided. 너냐? Oh, excellent. 틈투성이로군. 지금 Okay. 없이 힘만 빼는 걸 수도 Now do we 있어. just bypass 적 this? 위협 평가를 다시 실시해야겠네요. Yeah, so that way you have some sort of setup. Because as long as Faust is in that peculiar position of getting bled out, you can't exactly attack with her. 잘근잘근 씹어버리겠네.
큰 거 온다. 탄테, 얼른 애들한테도 알려줘. Alright, let's just hope it works. Or, better yet, just wail on this one. No misplays here. Well, at least we can kind of salvage it, right? 명하셨습니다. 당신 청소하라고. 이렇게 하신 이유가 있으셨겠지만 당장에 납득이 가지는 않네요. And let's offset that. 너냐? 여행은 목적이 있었지. It's not looking good. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. 잘근잘근 씹어버리겠네. All right, hero of the day. No! 망설임 없이 늘
이러다가 죄다 박살나게. Yep, and just like that. 이거 계속 가는 게 맞나요? Alright, let's actually add some backups. 이 이빨들에게 씹히는 건 어째 본인이었나 보. Hmm. Just skirt it just a little bit. 주인놈 뜻에 따라 준비 완료. Hmm. 의뢰가 들어왔나요? I keep forgetting this is a thing. I honestly do keep forgetting that. Or better yet, 현장 지휘자가 필요한가? 빨강할 시간인가? I'm gonna learn today. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 털어내야 하거든요. 깔끔하게. Not good. 관찰은 끝났습니다. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요.
아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹하면 끝이라고. 편하게 해. 아, 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요. No, so I guess I could probably sneak in a hit. 잘근잘근 씹어버리겠네. Oh, that hurts. 완벽한 한방. 피를 시원한 머금을 걸? 시간이야. 너냐? 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. Can know those buff attacks first. Right. It does lead to a much better outcome anyway.
Yeah, so essentially just focus solely on the grunts. Just focus solely on the grunts. 개체를 꿰뚫었습니다. Maybe intercept 참고로 기계는 something 빨리 만들면 else 쉽게 하지 않아요. in the process. Yeah, it's good hair. Yep, this is the Dulcinea fight. One-sided. Let's keep offsetting that. 잘근잘근 씹어버리겠네. Yes. 표적 확인. 풀맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같다. Yeah, because I take more damage because of it. Hey, it was good, cool dog. Welcome to the stream. We're doing the Dulcinea fight. 부표처럼 흔들리는 놈이 It is like the fourth or fifth retry at this point. 가서 끝장내죠. So, I'm struggling with everybody else. I'm human. I'm not the Terminator I once thought I was. Alright, good. 큰 거 온다. 탄테, 얼른 애들한테도 알려줘. Skullbusters. Neutral. What's wrong with it? That's one down. 이 전투는 승리할 거예요. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. She's still unstaggered anyway. 저거 뭐 하려는 거지? Who's the main target? Oh.
Maintain target. 잘근잘근 씹어버리겠네. Keep cool. 반드시 되찾을 거다. Get the nice little attack up bonus too. 이럴 땐 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 비슷하니까. 끝났습니다. 위협 경보. 위협 경보. 소련 경은 저격수한테 머리통이 조준당하고 있을 때 딱 이랬는데. There we go. 교전 시작합니다. It's a risk I'm willing to take. But as long as I have enough Gluminor to get food sack back, I think it's a much better choice. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 그러니까 All right, now this is looking good. 했으면 됐잖아. 너냐? It should be stagger territory. Yep, there we go. And devour. 전술의 승리네요. 대단한 지휘. 관리자가 아니라 지휘가 있는 거 아니야? 개체가 다소 불리한 조건에 놓여 All right. 이 기회를 효과적으로 Now I can focus on a bit of recovery here. Double up on heals. Skullbuster. 대가리 딱 떼도 이 전투는 승리할 거예요. 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라. 먹어 치워라. 오, Ooh, that hurts. 방금 누구 완전 마음대로 좋았어. 쉬라고. 어서 일어나. 다시 걸어야지. +6 bleed. Okay, so she's doubling up. 너냐?
Almost. Alright, way to go, Dose. 곧 삼켜질 것이요. 기다리시게. Nope, denied. Your ticket's been revoked. 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. 이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 이 타이밍에서 결정적인 일격을 지시하곤 했죠. Actually, let's try to conserve as much of our ammunition as possible. Just in case of the worst case scenario. 대가리 딱 떼고. Like so. 다가오지 마. 전에 고기라도 먹은 것처럼 기운이 솟잖아. 잔뜩 피어날 테니. Gonna go with whatever hurts the most. Oh wait, contempt and awe. 4 less, 4 pride, 3 envy. Nah. 뭐냐? 색색이 황홀하고 Go for the pass, but lose sanity fast. Yeah, that's why it's kind of like hesitant for a moment. Because wows are definitely like a double-edged sword when it comes to like its purpose. The sanity drain is gonna be catching up. Yeah, that's true though. I should get those eco passives ready. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. I think if target had bleed, heal 3 HP. Details on that. True. Yeah, so I gotta let the contempt rip. Essentially. I do have enough resources to burn anyway. Though that wouldn't be a smart idea considering that she's not staggered. Details.
Oh yeah. Rock this now. 교전 시작합니다. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. Get the extra attack weight going too, especially as an absolute resonance. Denied. Yep, the extra attack weight comes in. 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라. Just grab the one that she was buffing. 머금을 시간이야. 뭐 항상 정답일 수는 없잖아. 완벽한 우리랑은 다르니까. Offset that. 대가리 딱 떼도 Oh, that's sad. 먹기 좋게 차려졌지 않나. 달려라 루신한테. 정의는 Okay, we're actually doing it. 표적 확인. 표적 무력. Denied again. 상태가 좋지 않은 직원이 보입니다. 높은 확률로 곧 치명상을 입을 수도 있겠군요. 관리자님의 냉철한 판단력이 필요할 때입니다. Get rid of thorns. 교전 시작합니다. 관찰을 And just pile on the rupture as much as we can. Right now there's Chichungan. 그래서 기이한 태세가 보이는군요. 아마 예상 가능하고도 뻔한 수십 가지의 범위 중 하나겠지만 대비를 해놓으시는 편이 좋을 듯하네요. Actually, no. I need to have someone that has enough to block whatever mass attack she has coming next. 잘근잘근 씹어버리겠네. 이 전투는 승리할 거예요. 흩뿌려져 수악한 모든 시선을 이끌지. That's so fucking cool. 직원 중 Okay, now we get to the fun part. 있는 자가 있습니다. 저희로선 기다리는 건 외엔 할 수 있는 일이 없군요. 굴레가 스스로 끊어지거나 끊어내거나 둘 중 하나일 테니.
The drill. And I do have a few characters that are already in like kill range too. So if we don't kill her now, you know what? Blood Fiend should be gone anyway, right? It's a risk I'm willing to take. Fuck it, we ball. 잘근잘근 씹어버리겠네. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. 피날레를 시작하자. I'll register that as a new quest on the list. 다음 카페 근무 이어받을 사람이 없네. We fucking ball. 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. Oh, thank you, Armageddon. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어. We finally cleared it. It's only gonna get harder for me. Oh, I know. Because I'm surprised that they haven't nerfed the difficulty of this CANTO yet. Or seldom at all. So... kind of funny, you can also solo this with Lantern Dawn. I think a lot of people will try to like solo that and the final fight with Lantern Dawn because of her healing, especially up to 4, which should be a must for her. To continue, in which is discussed the memory necessary to bring to light the clarity of this tale of adventure. 이제 답하게. 내가 뭘 가졌다는 것인가? 이 이름에 무슨 무게가 있었던 겐가? 그대들은 본인을 대체 어디서? 이 구역의 혈귀들이 Even bloody, she is still beauty. 우리는 앞을 향해 가고 있는 게 아니라 같은 이 구역에 모두가 원하고 있지만 너만 망각. 이 구역을 떠도는 자들이 간절히 바라고 있었던 것. 욕망에서도 부끄러움에서도 도망칠 수 있는 그 권리. 망각이 있었다면 하루하루 힘겹게나마 견딜 수 있었을 테죠. 진짜 또다시 이쯤 되면 제가 그리워질 거라 생각했습니다. Quite frankly, I was not going to miss you. She gotta say Fabulous even when beaten up? Exactly. 이제는 슬슬 그 이야기를 들려주시면 좋겠군요. There's beauty, there's grace. And she's gotta be willing to put fist to face. Like an MMA fighter. 우리들을 버리고 떠난 그 창대한 모험의 결말. 무슨
다그닥. 당신은 여느 때처럼 힘차고 경쾌하게 로신한테를 타고 내달렸습니다. 제발 죽어! Oh, he's dead. 이렇게 비참하게 죽어가는 자들을 뒤로 한 채 그만둬 주시게. 본인이 움직일 수 없는 것은 그대보다 무력해서겠지. 그러니 부탁이라도 하겠네. 내 혀를 창끝으로 바꿀 수라도 있다면 그들을 당장이라도 찌르겠지만 그럴 수 없으니 치졸하게 구걸이라도 할 테니 악행을 그만두시라는 말이오. She's doing everything in her power to not let this go. 왜 그러시죠? 당신은 모험담을 들려주는 걸 누구보다 간절하게 바라오지 않았습니까? 신중하고 주의 깊게 당신의 이야기를 귀담아 들을 관객이 이렇게 앞에 즐비한데 어디 지금은 하고 싶지 않아. 아니 들려줘야죠. 그게 당신의 역할이잖아요. 당신은 로신한테와 하얀 달의 기사와 함께 마지막 모험을 떠났습니다. 정확히는 피난이라고 할까요? 여기까지 오면서 여러 강을 봤지? 도시 밑에 이런 강들이 있다니. The rivers of Kogito. 다양한 강들의 물을 머금은 꽃. 그 꽃이 피어난 나무는 특별한 힘을 지닌다고 해. 그 강물로 피어난 나무는 어떤 능력일지 상상도 안 돼. 어떤 강물을 찾는 건가? 여러 강을 찾았지만 아직 우리가 찾는 강은 못 찾았어. 이 강물도 아닌가? 맞아. 아쉽지만 여기도 아니야. 더 한 번 가본 곳이라도 유적 깊은 곳은 역시 어렵단 말이지. 너한테도 만만치 않지? 이 강은? 이건 어느 한 미래를 보여주는 강이야. 이 물을 마시면 미래를 볼 수 있게 된다고 하는데 마시면 미래만 보다 미쳐버린다고 해. Kind of like Cromer. 결국 미쳐버린 미래만 보는 거지. 난 이걸 미래미래 강이라 불러. 원래 이름이 있었을 수도 있겠지만 난 그렇게 부르고 있어. 아이러니하군. 원하는 순간을 볼 수는 없지만 물에 비친 모습을 들여다보면 어느 한순간의 미래를 볼 수 있어. 난해하긴 해도 한번 들여다볼래? 물을 가까이 하고 싶진 않네만 그러도록 하지. The fear of water. 뭐가 보여? 사슬, 거대한 문, 그리고 저것은 시계인가? 불타는 시계? 그리고 약속. 자네가 말한 것처럼 봐도 뭐가 무엇인지 모르겠군. 강물을 마시는 게 아닌 이상 명확한 미래를 알기는 힘들 거야. 그래도 네가 강물에서 본 그 시계 그리고 약속이면 그 사람과 나눈 어느 약속과 관련된 시계일 수 있겠네. 약속의 시계라는 것인가? 각고의 노력 끝에 당신은 원하는 곳에 도착했습니다. 이건 첫 번째 에피소드와 이어지는군요. 이곳은 망각의 강.
Now there's an interesting reaction. 하얀 달의 기사가 말했죠. 정말이야? 이 우물을 마시면 넌 너의 모든 인생을 지워버리게 되는데 한 모금이면 모든 게 끝나는 거야. 당신은 침을 꿀꺽 삼켰습니다. 결정. 네. 이유를 물어보면 대답해 줄 거야? 눈을 감아도 보이네. 그날의 함성, 그날의 비비린내, 그날의 기억이 기어올라 할수록 무너져 내릴 것만 같지. 그러니 이 모든 걸 잊고 잠을 청하려 한다네. 잠을 자는 동안에는 두려움도 희망도 없으며 고생도 없고 하지만 잠에는 결점이 하나 있잖아. 그건 그래, 죽음과 닮아있지. 하지만 중요한 것이 다르지 않은가. 꿈을 꾸고 싶은 거구나. 가진 모든 것을 내려놓고 족쇄가 되어버린 그 말을 위해 보아왔던 꿈을 이어서 꿀 생각이란. 그렇다면 내가 널 도와줄 수 있는 유일한 방법은 그렇게 말하는 저자의 이름은 마지막으로 곧 잊어버리게 될 내 이름을 다시 한번 소개할게. 나는 도시와 유적을 떠돌아다니며 꽃을 찾는 여행을 하던 자. 그리고 지금은 너와 평생을 잊지 못한 모험에 종지부를 찍은 자. 하얀 달의 기사 바리. 나는 이제 늘 그래왔듯 내가 찾던 강과 그 강물을 머금고 핀 꽃을 찾으러. 내가 이 강물을 마시더라도 해결사에 대한 이야기는 들려줄 수 있겠나? 여행의 길목에 이곳이 여러 번 겹치게 될지도 몰라. 그렇다면 그때마다 내게 귀띔이 될 만한 책이나 물건들을 Those magazines. 조용히 두고 갈게. They left behind those magazines. Every issue of Fixer's Monthly. 고맙군. 그렇게 당신은 결국 그 강물을 마시게 됩니다. 하지만 제 아무리 용감한 기사 돈키호테도 불길한 예감에 몸을 떨기 시작하는군요. 본인이 용맹한 무언기를 써내려온 분이니 몸을 떨었을 리 없네. 이야기에는 고조차라는 게 있어야 재미가 생기는 법이니까요. Sanson ignores Don Quixote's struggles and rapidly continues the tale like he was incanting a spell. 흐르는 물이 우리에게 주는 원초적 공포. 온몸에서 소름이 돋아나기 시작하며 의식은 맹렬하게 거부하기 시작합니다. 물보다 진한 우리의 피는 빠르게 돌기 시작하고 당신의 심장도 미친 듯이 뛰기 시작합니다. 그럼에도 불구하고 당신은 극복해야 했죠. 강물을 마시기 전 당신은 생각하게 됩니다. 이 모험을 계속하는 것이 더 이상 의미가 없다고. 그렇게 로신한테에서 내립니다. 원래의 주인에게서 잠시 넘겨받았을 뿐인 로신한테에게서. Don Quixote looks toward Rocinante. I, at least Faust, and I know what Sanson's incantation is attempting to accomplish. He's trying to draw her memories from the River of Oblivion. Don Quixote! No! Don't! Faust, do something! 방법은 없습니다. 이 흐름은 필연입니다. 뭔데 그러는 거야? 너네 되게 심각해.
Well, you're gonna get a front row seat. 이때까지 저희가 들은 이야기를 하나로 이으면 설마 아니, 그럴 리는 없는데. 시춘, 무언가 알고 있다면 내게도 말해줄래? 아마 아닐 거니까 가만히 있어. 어차피 불길한 예감이 맞으면 싫어도 알게 될 테니까. 그렇다면 백장 하나는 칭찬해 줄게. Don Quixote's spine slowly bends forward. This cannot be stopped. She does not try to stop it either. Don Quixote moves as though she was destined to, as though this was all but part in the play. For a moment, she appears tranquil, even brave, like a knight briefly dismounting from a beloved steed. Yet once she dismounts, once the repressed memories return, the sinners will come face to face with the red glow of her eyes and the metallic stench of blood that surrounds her. Once the truth comes out, we, the sinners, will never be able to see her in the same light again. 저 낡은 신발에 무언가 있는 것이구려. But I've been fearing ever since the incident at the warp train. A fear that has been madly scratching at the back of my mind. The fear that the bond between the sinners would be irrevocably broken. Will everyone be accepting of this deception? Accidental though it may have been. Even if we were to survive, will she return to how she once was as one of us sinners? How will I appear in their eyes? I who knowingly hid the truth from them. Can I truly face this Don Quixote? When I trembled from so much fear the last time. Yet, as if to render all those raging thoughts in my head void, Don Quixote takes off Rocinante and lets her bare feet touch the cold earth. All of a sudden, visions of Don Quixote's past begin flooding into me. Hey, yo! Hey, yo! 도망쳐. 너는 살아서 내 이야기를 마저 이어줘야지. 하지만 저는 입니다. 인간들과 살 수는. 이젠가 내 루신한테만 있으면 어디로든 갈 수 있어. 루시한테 멈춰! 제발 걸어가지 마! 안 돼! 난 떠나고 싶지 않아! 왜 내 의지에 반하에 움직이는 거야! 너무 싫어! 부탁이니까 제발 멈춰! 부탁이야, 루시한테 나를 데려가지 마. 도시 어딘가에 놀이공원이라는 곳이 몇 군데 있어. 그곳에선 모든 사람들이 즐거워해. 단지 그 공간에 있다는 사실 하나만으로 말이야. 모두가 춤을 추고 노래를 부르고 웃음을 터뜨리지. 전쟁이나 다툼도 없이. Red fluid wells in Don Quixote's eyes like it did back in the train. The very same sanguine color I feared so much. The eyes I never wished to see again. She inhales deeply, and exhales, like she hadn't breathed in forever. She turns around and looks down at the blood feet surrounding us. Reflected in her eyes are things infinitely beneath her. 그래. 이걸로 이 카니발에 필요한 모든 장면이 넌 그때도 우리 동료들을 터뜨리며 어떤 가책도 없는 눈으로 나를 바라봤지. 축하해. 이제
모든 길이 다 열렸어. 퍼레이드가 이제야. 산초, 나 결심했어. 또 뭘 말이십니까? 나는 도시 최고의 해결사가 될 거야. 약한 사람들을 돕고 나쁜 사람들의 모조리 응징하는 거지. 도시에는 그 쓰임새에 따라 협회라는 게 생기기도 하는 모양이더라고. 지난번에 찾아온 그 달의 기사인가 뭔가 하는 놈이 한 이야기를 듣고 그러시는 겁니까? 단언하는데 그 결심 3일도 안 가서 분명 도루묵이 되고 말 거니까 쓸데없이 일 버리지 말고 얌전히 있으세요. 지난번에 한창 빠졌던 그 뭐냐 자수 뜨는 것도 이틀 정도 하다가 질린다고 그만두셨잖아요. 온갖 최고급 실은 다 구해오라고 하셨으면서. Don't tell me this dude has ADHD. Because it really does seem like our mystery figure on the left definitely does have ADHD. Oh, I got this wonderful idea. I'm gonna do this for maybe a few days before I start getting tired and just never go back to it again. The classic. 조용히 해라, 산초야. 너 때문에 뭘 하려고 해도 내가 기가 죽잖니. 이거 뭐 누가 상위 권속인지도 모르겠어. 말만 그렇게 하고 결국 하고 싶은 건 다 아시잖아요. 돈키호테 씨? 아니, 돈키호테 씨가 맞는 거죠? 혼자 어디로 가는 거야? 오늘도 오시는 겁니까? 그분? 이제 정말 결판을 내야 하시지 않나요? 아니, 이미 그런 때는 지났나? 그렇지. 그런데 이제 그런 생각이 들어. 대체 승부가 뭐가 중요하지? 그리고 다음 이야기가 무지 궁금한걸? 하필이면 거기서 딱 끊길 줄은 몰랐지 뭐야. 전 모르겠습니다. 싸우지도 않을 거면 왜 인간을 계속해서 이곳에 들이는지를요. 그런데 산초, 너도 말은 그렇게 하면서 계속 이쪽을 흘낏거렸잖아. 특히 하나협회라는 소속의 해결사가 그 꼬부랑고개에서 떡 하나 주면 잡아먹지 않는다는 괴물과 마주쳤을 대목에 안 그랬는데. You're a bad liar, Sanjo. 그랬다니까. 아, 말 나왔으니 말인데 역시 마지막엔 하나협회 쪽이 이기겠지? 아니요. 수바이라는 곳에서 온 해결사가 결국 역전을 했... 아, 거 봐. Don Quixote. The name they feel so alien now. Ticking sounds on the clock neither stops Don Quixote. 하지만 어떻게 해결사가 되겠다는 말씀입니까? 해결사란 것도 결국 인간들이 만든 것이지 않습니까? 우리가 근처에 나타나기만 해도 사냥하려 들걸요. 뭐 당장은 그럴지도 모르지. 그런데 생각해봐 산초. 나무가 아니라 숲을 보라는 거지. 지금이라도 길을 잘 닦아놓으면 인간들과 사이좋게 지내는 것도 가능할 거야. 그러면 나는 혈기 최초 해결사가 되는 거지. 얼마나 근사하냐? 아마 팬클럽도 생길지도 몰라. 꿈도 크십니다. 터무니없기도 하고요. 원래 꿈이란 건 크고 터무니없이 잡아야 하는 거야. Only crumb at the crossroads. The bells must be tolling somewhere, huh? Did anyone hear the ominous bell tolling?
More importantly, look at her eyes. You know, it is actually the funniest shit imaginable. That both the Mizuki thing and this all happen within the same month. The same thing happens at the same time. And whoever called it definitely had a Paul's gift of prophecy. Because my God, the reverberations were very sound. Yeah. Oh, Don Quixote. I'm not gonna elaborate who. Certainly. Seems like an Alucard kind of type. A voice, foreign yet familiar. The sound of thick wooden doors and heavy chains. As soon as the door opened ajar, we could feel the powerful energy of the golden bow emanating from within. Was it the scent of rusted iron, or the dense metallic smell of blood? The speaker, his body one with the pillar from which the scent emanated, speaks to us through the golden bow impaling his torso. Or so perhaps he speaks to Don Quixote. Okay, so I guess it would be a better time than any to just call it a wrap here. And another nice little cliffhanger before we get into the dungeon. So next Saturday, I'm pretty sure will be the day that we're going to be getting into this proper. It is awfully late, and since daylight savings time kicked in not too long ago, I might as well just do the responsible thing and just go to bed as early as possible. And then we'll continue our adventures from there on. The tale of a great fixer who once reached for the dream. So, thank you everybody for sticking on by. I hope you had a wonderful time with the stream, and for those that are watching on the YouTube end, I hope you enjoyed it as well. And as someone mentioned too, I think it was Leo, that I'll make some modifications so that I have the proper URL for my Twitch, just in case if anybody wants to kind of come on over. That said, I'll get a schedule out probably sometime later on after stream, or maybe tomorrow, well, later on in the morning. So you can find me on Twitter, on Blue Sky. You'll probably find me a bit more on Blue Sky, if anything, considering I am kind of back and forth with it. So let me head back to window, clean up.
All right. We'll see who we can send to raid, and we'll go from there. Just remember the rules of the raid. Rule number 1, you represent me by proxy, so be your best behavior. Anything you say or do is representing me in my community. So if I do find out you're causing trouble, I'll have to deal with you personally. Rule number 2, if you do enjoy the person's content that I send you to, do enjoy the best way you can, respectfully and responsibly. Don't break the bank, but break the mold. Break the ice even. Make some friends, make some clips, make some memories. And rule number 3, most importantly, okay. Alright, Ryoshu. Alright. And rule number 3, most importantly, be excellent to each other. Life is tough as it is already. No need to make it any more tougher than that. I botched that, but I don't care. It's late. So until then, peace out.